Всем привет, с вами Мафия, продолжаем играть в Hogwarts. Так. Здесь, короче, тайны всякие имеются. Ничего не вижу. Ага. Странно, какие-то символы. Но ты их не откроешь. О! Глянь. Так, тут таких нет. Что-то улетело. Rebellion. Так, где? А вон паук. Морда какая-то. Вот что полетело. Какая-то бумажка полетела. Как ее взять? Что она делает? Она призрачная что-то. Так, где? Как? Так. Минуточку. Какая-то фигня, букашка какая-то. Rebellion. Сова, единорог. Паук сходится, но из этого ничего здесь нету. Так. Интересно, девки брошут. Только паук пока сходится. Единорог. Змей. Сова. И еще что-то. Вот, похоже. Вот на эту. Rebellion. Что дальше? Бросить кубок. Ну, я бросил. Вот, похоже. Ящериц никаких здесь нету. Короче, что-то, наверное, надо сделать. Ой-ой-ой. Да хватит просаживаться. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, что-то сидят. Дамблдор. Rebellion. Кто здесь? У меня там урок идет. Мне надо на уроке идти. Какие-то подземелья поперся. Сундук. Тут много очень интересного. Загадки. Но мы их не разгадаем, непонятно. Каким образом? Так, сюда нам. Искусство. Но у меня дверь не открывается. Я все-таки наверх мне. Блядь, да что тут проседает-то здесь? Пацаны, харе тут лазят. Может, здесь это? Сюда надо идти. Нет? Ладно, попробуем через эту фигню. Через эти вот. Off on another adventure, are we? Или вот сюда надо. Наверх. Наверх. Вот тут еще какая-то. Что так происходит? Так, утро какое-то. Ой, утро, блядь, что? Ворох какой-то. Rebellion. Так. Здесь тоже ничего нету. Ага. Кажется, я на пути к своему учебному году.
Башня защиты темных искусств. Вот она. Мы нашли ее. Что есть тут? Понятно. Зеркало мутное. Как с ним взаимодействовать? Не взаимодействует. Так, вниз, да? Ой, ёпта, что тут такое? О, нифига. Здрасте. Танцоры. Там вот еще что-то. Карточка еще одна. Скелет. Красно. Так. Вот она. Где-то здесь. Надо только найти. Revelio. Где спуск? Ребятки, а вот. Отходите, уходите. How nice to see you, my young Вот она. friend. Прости, я нашел дорогу. Так, коллекции. Всего две. Перчатки. Мы получили перчатки. Соберите. Здесь... мы здесь выполнили. Здесь 8 штучек надо собрать. И получите перчатки. Наверное, так. Ясно. Мы, конечно, ничего не получили. 8 штук. Где я тебе найду-то, блядь, 8 штук? Ты чё? Подумайся. Так. Так, занятие мне нужно. Я сейчас на занятие пойду. И-ка. Настройки. Сейчас нас сделаем переписку. Вот так. Так, на занятие надо идти. Сказано. Да, блин, еще там что-то. Здесь что у нас? Очки. Все? Вроде все. Так. Revelio. Вот сюда вот нам надо начать занятие. Ну, можно зайти. Stupefy! Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так. Фокусироваться надо. Я смог это сделать. Появился. Levioso. О!
Класс. Now, let's try something a little larger. Ну давай. Let us begin with the Так, basic что ж, cast. начнем основно. А что такое? А, вот все. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Появилось. Remember, a surprise. Good. Now, the basic cast. Well done. Я ему по башке даю. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Давай. Так. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Пацан, на кого ты там? Enjoy a lively duel. Давай. Protego, stupefy. If only all of my students were this adept. Напинал его. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Спасибо. Довольная она. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Да, спасибо. All Чё, right. куда? That's enough spectacle for one day. Будете сидеть Class is прямо. dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards Revelio. that'll fear you, Just not the other this. way around. Oh, I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Понял. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Появился. Nice work. Себастьян. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Понял. Till next time. Увидимся, да.
Так, здесь какая-то сундук Revelio. где-то. Мне сказали, что здесь сундук. По карте вижу сундук. Мать, сундук. Так, погоди. Отправиться в класс заклинания. Хорошо. Handy resource indeed, your field guide. Так, где? Ну я там сундук видел. Как Never его seen вскрыть? devils there in the wild. Он внизу? Или он здесь где-то? Revelio. Скрытый он где-то. Но я его ничего не вижу. Интересно, девки пляшут. You I see. drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Где этот чертов сундук? Вас. Где сундук? Сундуки. Ну, где-то в комнате какой-нибудь. Здесь точно нет. Revelio. Окей, как скажете. Валяйтесь в класс заклинания. Так я уже был в классе заклинания в какого-то. Хорошо. Это где-то наверху. Нам наверх надо. Revelio. Все, да, наверх. Еще наверх пойдем. Так. Что у нас здесь? Толкан. А в толкане то, что нужно нам. Сказочная шапка. Интересно, девки пляшут. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu. Revelio. Что ты так сказала? Ой, ужасная. Конечно, оптимизация не ноль этой игры. Тут тоже сундуки есть. Вон стоит один. Опа, саблю какую-то выиграл. Где-то еще один сундук. Смельцо, профессор Фингл. Ага. Так, это про нас говорят. Revelio. Этот сундук где-то здесь. Ой, книги пораспались. Они сейчас скрытые, их хрен найдешь. О, кабинет, что это? Профессора какого? Revelio. Быстро полазю здесь. Что найду, может? Ой, здрасте. Так, что-то еще выиграл. Бирюзовый шарф. До свидания. Меня здесь не было, профессор. А это наш профессор. Знакомый. Ну вот тут что-то где-то еще есть. Открытого. Интересного. Revelio. Вот там голубы какие-то. Off on another adventure, are we? Да, я понял. Ну,
Так, нам наверх. Так, что мы там выиграли? Шапку, там говорится. Зачем основное задание? Да. Легендарная накидка. Перчатки какие-то. Далее. И меч. Саблю. Да, прикольно. Так. А где перчатки? Здесь нет перчаток никаких. Окей, да. Я понял вас. Зато шляпу дали. Дай-ка мне шляпку. Прикольная шляпа. Давай угораем с ней. Накидка. Не надо мне. Шарфик. Вот какой-то такой. Бирюзовый дали. Так, и что? Инвентарь. Вот. Ну это видели. Ну это. Так, ага. Поговорим. Сейчас задание. Выполним. Вроде все. Нет, не все. Что-то еще здесь. О. Ничего больше нет. Снаряжение. Не знаю. Ладно, короче. Вот она, шляпа моя. Конечно, шляпа писец. Professor Ronan tends to go on a bit. Так, вот we sometimes have to remind him to finish. Задание. В школу пришел. Шляпу надо снимать, потому что Here, по прическе не подходит. behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. О, идти же его в пень. Что будем делать?
успел. Accio! Книжку забрал. That is not bad. Спасибо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Надо снять эту дурацкую шляпу, потому что прическа у меня не подходит к ней, к этой шляпе. И чё? Понятно. Короче, занятия все мы прошли. Пойдемте в тайный клуб вступать, наверное, думаем. Главное, чтобы не пропало это задание. О! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Бля, ну дадут мне шапку снять или нет? О. Very simply, cast Accio. Погодите, дайте мне шапку снять, ребятки. Шапка нам вообще не идет. Мы в ней, блядь, глупо выглядим. One of the spheres and relinquish your charm вот. At the last possible moment. Accio! Now, think of this. Very good. Don't lose your composure. Пойдет? Еще? Splendid. Not to worry. Спасибо. Так. Кира там народу. Следующий мячик. Excellent. Stay focused. А что не так? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Давай. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Watch this. А моя очередь будет? Это моя очередь, да? Вот Сарой. Давай, давай, давай. Умничка. Happens to the best of us. Here we go. В смысле, а где мне очко? Что за идиотизм? There we go. Ей 80 чего-то. Давай-ка. Do not be
Let us see this. That is how it's done. Так она выигрывает. Accio! Все, я понял. Not to worry. Я понял. Вот как надо играть. Надо их не докатывать. Да откуда я Let знал? us make this a bit more interesting, shall we? Надо было, сука. I А think как we are это well делать? past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Ну ладно, Be давай sharp. попробуем еще раз. Надо просто, чтобы это, не докатывать вниз. Все, я понял. Accio! Плохо дело. Всего лишь 20-ка. Хреново дала. Here we go! Я понял. Yes! 80. Нет, 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 That's нет. it. Ой, у нее Watch сотка. this. Конечно, она выиграла опять. Это нереально. А разобраться с первого раза. That is how it's done. 130, нихера себе. Accio! Твою же мать! Don't lose your Упал. composure. 0. Конечно, она выиграла опять. Черт. Very good, both of you. Well done. Да. Херово дело. Загрузки капец тут. Прикольные. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Yes. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Yeah. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts?
Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Ясно. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Здесь сундук есть. You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work. О, здрасте. After my brother learned the summoning charm, it was constant это ты Accio опять. this, Accio that. A word, if you would. Сейчас, простите, водите. Профессура. Ничего нету. Revelio. Боже, пусто. Давайте, профессор. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Понял. Спасибо. Задание завершено. Запоминание. Hello Где-то there. здесь. You're the new student, aren't you? То ли внизу, то ли вверху. And Вот then тут the ещё werewolves где-то. joined the goblins in the uprising. Опять Where were это. you? In the Goblin Rebellion of And by the end of 1752? it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm lies. not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold Yeah. attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Понятно, как это работает. Понятно, что с вами непонятно. Так. What are you up to There's an now? impressive new broom. Киса. Так, окей. Oh, I've been turned around on the ground. Где здесь сундуки валяются? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Понятно. Займись. Правильно. Несли профессора. Так. Нам задание надо выполнить.
Слежка. Быстренько. Так. Нам надо в куб успеть вступить. И закончить с этой игрой на сегодня. Так, здесь я пройду. Yes. Так, что у нас здесь? Ничего интересного. Ну чё? Ух, загрузка. Так. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not... Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed. Так. Or I'd fire up the cannon, and so she agreed. Где-то здесь. To draw up a Судя по contract всему. with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swing. Что здесь? О, еще одну нашли. Еще одну вижу. А, это сундук. Revelio. Судя по всему, нам сюда. Думает. Так, внутренние двухчасовой башни. Glad you could make it. Lucan's just over there. Пацаны, здорово. Я пришел к вам. Revelio. Вон оно. Идея. Че, ничего нету? Can I help you? Здорово. Ну там. Как туда попасть? Заперто. Стоп. Перчатки. Пипец, блядь. Так. Вроде бы все. И еще. Так. Понятно. Так. А это для чего у нас? Маленький такой. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know.
I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And, to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Давай уже, малой. We'll make you regret signing up. Че, типа, с ними, да, драться? Давай. Confringo! Potato! You're better than that! Levioso! Stupefy! Don't shy away now. Descendo! Come on! Confringo! Так, Accio! вот и все. Potato! Stupefy! Find the one! Accio! Победа. Some big hits that round. Ну чё, мы победили. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Да бля, хватит Now, уже. it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Мы в клуб Hope вступили-то, to see you нет? back here again. Так, ну на этом все. Всем пока. Что у нас там? Здесь пока ничего интересного нет. Ничего не дали. Хотя вот тут. Накидки. Ну, короче, понятно все. Достижение. На этом все. Всем пока.